Namaskar. Honorable Professor Dr. Niranjan Rai, Honorable Vice Chancellor Gurucharan University, Abhijit Nath, Academic Register, Gurucharan University, esteemed professors of Gurucharan University, Dr. Keshav Luital, Coordinator, newly established Center for Studies in Indian Knowledge Systems, and my dear student friends. So, I have been asked to deliver 2 sessions on Indian knowledge systems, and your theme is Understanding Indian Knowledge System. Whenever I come to Silchar to deliver lectures, normally I use both the language, the imperfect Bengali as well as English. So today also I will be using both the language, my imperfect Bengali and also with English. First, I will be covering basically 3 aspects of the issue, of the subject. First, what is IKS? So, first, my first focus will be on defining the very term IKS, defining the very phrase Indian knowledge system, followed by its universal and contemporary relevance. Its universal and contemporary relevance. Why we need IKS at all? Why? And then the very important word of the phrase is the knowledge. But what is knowledge? What is information? What is information? What is knowledge? And what is wisdom? All of you will agree that information is not knowledge. Even knowledge is not wisdom. But then what is knowledge? But then what is information? But then what is wisdom? Along with the profounder sense of the Indian word jnana, along with the profounder Indian sense of the word jnana, profounder Indian sense of the word jnana. So first let us define the term IKS, Indian Knowledge System. And we have been hearing this phrase for over a decade. We have been hearing this phrase for over a decade now. Before that, we heard another phrase. What was that? That was Indology. Is Indology identical with IKS? Or IKS is fundamentally and radically different from the term Indology? But first let us define the term IKS. What do you mean by the word IKS? It is an evolving subject. As it is an evolving subject, it could be variously defined by various authors. And it is indeed variously defined by various authors. Because it is an evolving subject. We have been hearing the phrase for over a decade only. But in a recently published book, jointly by 3 authors, B. Mahadevan, Vinayak Rajat Bhatt and Nagendra Pabna Aren, in their book IKS Concept and Application, they have given a one-liner definition of IKS. Though it is the shortest definition of IKS, shortest most definition of IKS, in my opinion, it is the most concise and precise definition of IKS. And it has moved me. It is a one-liner definition of IKS. They say IKS is a generic term. IKS is a generic term that covers practically everything about India. So first we have to understand the term first. So what is IKS then? IKS is a generic term that covers practically everything about India. Everything means everything about India.
But then why? Why everything about India should be regarded as Indian knowledge system? We must have the answer. Why everything about India should be regarded as Indian knowledge system? Why? Because our answer would be because everything associated with India, be it social custom, be it family matters, family culture, be it philosophy, be it spirituality, be it economics, be it polity, everything associated with India is also associated with a knowledge. Is also associated with a knowledge. But then what is the proof? You will find ultimately 4 things behind everything Indian. You will find either of these 4 things behind everything Indian. Behind everything Indian. And what are those 4 things? What are those 4 things? It is the oikam. It is the freedom, satantram. Third is Jnanam. And the 4th is Samortham. Behind everything Indian, you will find either these 4 things or at least one of these 4 things, at least 2 of these 4 things. Behind everything, behind every festival of India, either you will find it is the celebration of unity, or it is the celebration of freedom, or it is the celebration of Samortham, or it is the celebration of knowledge. আমাকে আপনারা একটা আমি এক্সাম্পল দিয়েছি, খুব একটা ভালো এক্সাম্পল। আমাদের ভারতবর্ষে আমাদের মহিলা, আমাদের বিবাহিত মহিলা, তারা কপালে সিন্দুর নেই। পৃথিবীর অনেক নারীবাদী আছে, বিশেষ করে ভারতের নারীবাদী আছে, তারা বলেন, কি বলেন, যে এটা একটা তার পুরুষ স্বামীর প্রতি একটা দাসত্বের প্রতীক, সার্ভিটিউড, দাসত্বের প্রতীক। কিন্তু যদি আপনারা যদি একটু যদি এখানে যদি আমি, যে এটা একটা ব্যক্তিগত সংস্কৃতির ব্যাপার, কিন্তু সেখানেও যদি আপনারা দেখেন, দরাচলতে আমরা ওই যে মানবীয় পতিকে উপলক্ষ করে আমরা জগতের পতির সন্ধান করেছি। এখানে মানব পতিটা একদম গৌণ কথা। কেন গৌণ কথা? যখন আমরা সিন্দুর নেই তখন আপনাকে একটা মন্ত্র উচ্চারণ করতে হয়। সেই মন্ত্রে কিন্তু আপনার পুরুষ স্বামীর কোনো নামোল্লেখেই নেই। যদি আপনি কপালে যদি সিন্দুর নেই তখন আপনি মন্ত্রোচ্চারণ করতে হবে ওম কৃষ্ণায় নমঃ। You are seeking Krishna through your physical husband. যদি আপনি এখানে যদি সিন্দুর নেই তখন আপনাকে মন্ত্রোচ্চারণ করতে হবে ওম কেশবায় নমঃ। তারপরে যদি আপনারা এইখানে যদি সিন্দুর নিতে হয় তখন আপনাদেরকে মন্ত্রোচ্চারণ করতে হবে ওম গোবিন্দায় নমঃ। যদি আপনারা বস্ত্রতে যদি সিন্দুর লাগাতে চান তখন আপনাকে মন্ত্রোচ্চারণ করতে হবে ওম বাসুদেবায় নমঃ। আর যদি শঙ্খের মধ্যে যদি সিন্দুর লাগাতে চান তখন আপনাকে মন্ত্রোচ্চারণ করতে হবে ওম মধুসূদনায় নমঃ। Why Krishnaya Namah? Why Keshavaya Namah? Why Madhusudanaya Namah? Why Vasudevaya Namah? Because Gita says Vasudevam Sarvam Iti. Because Upanishad says Sarvam Khalvidam Brahman. All is Brahman. All is Brahman. And what is the purpose of life? Asato ma sadgamaya, tamosu ma jyotirgamaya, mritturma amritam gamaya. So we are
all after mritturma amritam gamaya. We are all after that one without second. তো কেন আমরা ওই 7টা জিনিসে আমরা যে কোনো অনুষ্ঠানের পিছনে আমরা পাই কেন? তারও তো কারণ থাকতে হবে। এটা একটা ছোট বই, শ্রী অরবিন্দের একটা ছোট বই। এই বইটার নাম হলো জগন্নাথের রথ। এখানে ছোট ছোট আপনার একদম ছোট ছোট 5টা তার ওই কি কয় যে আপনার কি কয় ওই রচনা আছে। একটার নাম হলো জগন্নাথের রথ, একটার নাম হলো আর্য আদর্শ ও গুণত্রয়, একটা হল হিরুভূমি টু, একটা হলো দুর্গাস্তোত্র, আর একটা হলো স্বপ্ন। আর এটা মহারিষি শ্রী অরবিন্দের অরিজিনাল বাংলায় লেখা বই। এটা ইংলিশ ট্রান্সলেশন, ইংলিশ থেকে ট্রান্সলেশন নয়, তার এটা নিজের অরিজিনাল বাংলা। কেন লিখেছেন? কেন ওই 7টি জিনিসের মেইন তাৎপর্যটা কোথায়? তাহলে আমরা সমাজের কাজ করেছি, কিন্তু সমাজ মানে কি? সমাজ মানে কি? আমরা একটা জগন্নাথের রথযাত্রা হয়, জগন্নাথের রথ মানে ভেহিকুল অব দি লর্ড অব দি ইউনিভার্স, জগন্নাথের রথ। মহারিষি বলেছেন যে আদর্শ সমাজ হলো মনুষ্য সমষ্টির অন্তরাত্মা ভগবানের বাহন। কি বলা হয়েছে? আদর্শ সমাজ মনুষ্য সমষ্টির অন্তরাত্মা ভগবানের বাহন, অর্থাৎ সমাজ হলো ভগবানের বাহন, অর্থাৎ জগন্নাথের রথ। এইটাই জগন্নাথের রথের তাৎপর্য। সমাজ মানে হলো, সমাজ একটা ভেহিকুল, কিন্তু ভেহিকুলটা কার ভেহিকুল? জগন্নাথের ভেহিকুল। কিন্তু কোন জগন্নাথের ভেহিকুল? ওই যে বৈকুণ্ঠে যে জগন্নাথ থাকে সেই জগন্নাথের নয়। কোনজন জগন্নাথের? এখানে বলা হয়েছে আদর্শ সমাজ মনুষ্য সমষ্টির অন্তরাত্মা। ডিভাইন ইজ অলসো ইন দি কালেকটিভিটি। ওই সমষ্টির মধ্যে যে জগন্নাথ রয়েছেন সেই জগন্নাথের বাহনেই হলো আদর্শ সমাজ। আর মহারিষি বলেছেন ওই বাহনের সারি চক্র। ওই সারি চক্রটা কি? একটা হলো ঐক্য, স্বাধীনতা, জ্ঞান আর শক্তি। আর সেই জন্য ওই আদর্শ সমাজের ভিত্তিভূমি হলো এই 7টি জিনিস। উইদাউট নলেজ ইউ ক্যানট থিঙ্ক অফ এস্টাবলিশিং অ্যান আইডিয়াল সোসাইটি। উইদাউট পাওয়ার ইউ ক্যানট থিঙ্ক অফ এস্টাবলিশিং অ্যান আইডিয়াল সোসাইটি। Without the sense of unity, you cannot hope to build an ideal society. He is not talking about ordinary society. He was talking about ideal society. আদর্শ সমাজের কথা বলা হয়েছে। তো এই জন্য আমাদের যেটা ডেফিনেশনের যেটা পার্ট, যে IKS is a generic phrase that covers practically everything about India. Everything about India. তাহলে ভারতবর্ষ এমন একটা দেশ, ফর এ নেশন উইথ মোর দেন 5,000 years of recorded history. More than 5,000 years of recorded history, abundant cultural and archaeological artifacts, literature and social and community practices defining what constitute Indian knowledge is itself a huge challenge. It's a huge challenge. Yet these 3 writers have jointly given us a one-liner definition of IKS. Though it is likely to be defined by various authors in various ways, as it is an evolving subject. IKS is a generic term that covers practically everything about India. So then, what would be its ambit of IKS? What would be the ambit of IKS? So literature, cultural and social practices, historical evidence, and other such knowledge assets available in all Indian languages, in all Indian dialects. It is not only in Sanskrit, available in all Indian languages, available in all Indian dialects,
will all technically fall under the ambit of IKS. And all geographical regions of India will technically fall under the ambit of IKS. So, literature, cultural and social practices, historical evidence, and other such knowledge assets available in all Indian languages. In all Indian languages, available in all Indian languages, available in all Indian dialects, and all these geographical regions of India will technically fall under the ambit of IKS. So this is the ambit of IKS. Then what would be its time dimension? Whether only past will be taken into consideration without giving any importance to present? No. Past, present, even future, all three will have to be taken into consideration while understanding the time dimension of IKS. Why? Because knowledge is continuously synthesized by any society. Knowledge is not about a phenomenon only relating to past only, because knowledge is continuously synthesized by any society. And that is why past, along with present, even future, India's future will have to be taken into consideration. So the other aspect of the issue is the time dimension. The knowledge is continuously synthesized by any society. So knowledge assets available in India from the prehistoric time to the current day. To the current day will all qualify to be part of IKS. Even, I am saying, even future will have to be taken into consideration. Why? Maharishi says, past is only our foundation. Present is our material. Future is our goal and summit. We are children of the past, possessor of the present, but the creator of the future. So this is the interconnection between past, present, and the future. So we are only children of the past, but the possessor of the present, but the creator of the future. Past is our foundation, present is our material, and future is our goal and summit. So while discussing about the time dimension of IKS, India's past, India's present, and India's future, all three will have to be taken into consideration. But then, what is its what is the distinction between the phrase IKS and the Indology? Is both identical, or they are radically different to each other? Because we have been hearing this new phrase for over a decade only. Before that, we were hearing the phrase Indology. So, first thing, the very word Indology was never coined by Indians themselves. First difference. While the term IKS is being coined by Indians themselves. This is the first difference. The term Indology was coined by the Westerners. To study what? To study not only about India, but to study four things about South Asian countries. Though once almost all the countries of the South Asia were integral part of India, but still Indology is a study about South Asia, not per se about India alone. While IKS is a generic phrase that covers practically everything about India. And next, Indology deals only four aspects of South Asia. Only four aspects. And what are those four aspects? First one is history. Second one is culture. Third one is language.
and fourth one is literature. So Indology deals only these four subjects: language, literature, history, and culture relating to South Asia, and India being one part of South Asia, while IKS covers everything about India. So this is the distinction between the word Indology and IKS. IKS is a generic term that practically covers everything about India, while Indology covers only four aspects of South Asia: history, culture, language, and literature. And another important distinction between Indology and IKS: while Indology is purely an academic discipline, while IKS covers both academic as well as non-academic discipline also. While discussing about IKS, we are not supposed to follow a strict academic methodology. And that is why person like us now have been appointed as professor of practice. But Indology is purely, strictly an academic discipline, while IKS is not a purely academic discipline. It could be academic discipline, even it may not be an academic discipline, but Indology is purely an academic discipline. So now, then the second thing is the about India. Then what is India? What is India? India has also been defined by various individuals in various ways. But we are here concerned about the word so far as the IKS is concerned. So Maharishi in his book Foundations of Indian Culture says, he asked a question: what was this ancient spirit and characteristic soul of India? What is this characteristic soul of India? How it is consisting of, how it is being constituted, the characteristic soul of India. So what is the scope of Indian knowledge system? I am trying to explain. Sri Aurobindo first says that spirituality is India's first power. India has three powers only. Basically, essentially, India has three powers. Sri Aurobindo says in his Foundations of Indian Culture that spirituality is indeed the master key of the Indian mind. It is the master key of Indian mind. And what is the meaning? What is the sense of master key? You can unlock every lock of Indian knowledge system through this master key. So spirituality is India's first power. Spirituality. So spirituality is indeed the master key of the Indian mind. The sense of the infinite is native to it. I am not going to explain this. But let us know that the first power of Indian spirit is the power of its spirituality. And it is the master key. And what is the sense of master key? Through this master key, you can unlock every lock of Indian knowledge system. If you have the idea of spirituality, you can easily unlock the knowledge inherent in Indian art also. With this master key, you can get into the heart of everything Indian. Because spirituality dominates all the other things of India. You may accept it, you may reject it. But then, what is its second power? Sri Aurobindo says, but this was not. He was referring to spirituality. He was saying, but this was not and could not be her whole mentality, her entire spirit. Though spirituality is her master key,
but could not be her whole mentality. And he says, spirituality does not flourish on the earth in the void. Even as our mountain tops do not rise like those of an enchantment of dream and out of the clouds without a base. So to flourish, spirituality needs a base to flourish. And what was that base? Maharishi says, when we look at the past of India, what strikes us next is her stupendous vitality. What is this stupendous vitality? एक विराट प्राण शक्ति, creativity, सृजनशीलता. So is her stupendous vitality. He was using the adjective stupendous vitality. I am not going to give the details of that stupendous vitality. My purpose here is to tell you about India's second power. And he says, and what is this stupendous vitality? Vitality means creativity. He says, her inexhaustible power of life and joy of life. Inexhaustible power of life and joy of life. Her almost unimaginably prolific creativeness. Unimaginably prolific creativeness. Let me read out the Bangla translation. এটা বাংলা ট্রান্সলেশন লিখেছেন, আমাদের পর্বতরাজির শিখর সব স্বপ্নের ভোজবাজির মতো কি মেঘের জঠর হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছে? মাটির উপর কি তাহাদের প্রতিষ্ঠা নাই? ভারতের অতীতের দিকে তাকাইয়া দেখ, আধ্যাত্মিকতার অব্যবহিত পরেই যে জিনিসটা চোখে পড়ে তাহা হইতেছে এক বিরাট প্রাণশক্তি, জীবনের অফুরন্ত সামর্থ্যের, আনন্দের খেলা, সৃজন কর্মে একটা অসম্ভব রকম প্রাচুর্য। এটার আমাকে যদি ডিটেল দিতে হয়, আমাকে আবার 20-25 মিনিট সময়ের প্রয়োজন হবে। এই যে স্পিরিচুয়ালিটি, তার পরের পাওয়ারটা হলো ভাইটালিটি। আর এখানে যেটা ওয়ার্ড লিখেছেন, হার অলমোস্ট আনইমাজিনেবলি প্রলিফিক ক্রিয়েটিভনেস। তাহলে এইটা হলো ভারতবর্ষের দ্বিতীয় পাওয়ার। And what was its third power? Professor Niranjan Roy was referring to. And the third power was, Maharishi says, but this supreme spirituality and this prolific abundance of the energy and joy of life and creation do not make all that the spirit of India has been in its past. For the third power of the ancient Indian spirit was a strong intellectuality. So these were the three powers we had in our past. First was spirituality, second was vitality, that is to say creativity, unimaginably prolific creativeness, and the third one was strong intellectuality. And what was the characteristics of this intellectuality? He says, at once austere and rich. Jugopat, austere and rich. Robust and minute. Powerful and delicate. Massive in principle and curious in detail. These are the four characteristics of India's strong intellectuality. Austere and rich, robust and minute, powerful and delicate, massive in principle and curious in detail.
And what was its chief impulse? Chief impulse of India's strong intellectuality? Its chief impulse was that of order and arrangement. But an order founded upon a seeking for the inner law and truth of things, and having in view always the possibility of conscientious practice. So this was India's three powers. When you will be studying about IKS, you have to study these three powers. India's intellectuality, India's unimaginably prolific creativeness, and India's spirituality. So Maharishi says, does an ingrained and dominant spirituality, and inexhaustible vital creativeness and gust of life. So at the top, it was spirituality. At the bottom, it was the unimaginably prolific creativeness. And who was mediating between these two? Maharishi says, mediating between them a powerful, penetrating, and scrupulous intelligence. So this was the harmony. So at the top, it was spirituality. At the bottom, it was unimaginably prolific creativeness. And mediating between these two was a powerful, penetrating, and scrupulous intelligence. And how this intelligence was combined of? It was combined of rational, ethical, and aesthetic mind. So India's intellectuality was consisting of rationality, ethicality, and a sense of aesthetics. And it's at a high intensity of action. And thus created the harmony of the ancient Indian culture. So this was the basic three things. Spirituality at the top, at the bottom, it was the unimaginably prolific creativeness, and mediating between these two was a powerful, penetrating, and scrupulous intelligence. So now, let me give a simple glimpse of India's strong intellectuality only. What type of it was? What type it was? Sri Aurobindo in his Foundations of Indian Culture says, the mere mass of the intellectual production, he was referring to only a small period. He was saying, the mere mass of the intellectual production during the period from Ashoka well into the Mohammedan epoch is something truly prodigious. Something truly prodigious. It covers every aspect of human life. It covers every aspect of human life. The mere mass of the intellectual production during the period from Ashoka well into the Mohammedan epoch is something truly prodigious. As can be seen at once if one studies the account which recent scholarship gives of it. And we must remember that scholarship as yet only deals with a fraction of what is still lying extant. What is still lying extant? আমাদের যতটা বৌদ্ধিক সম্পদ এখনো আছে, ওই বৌদ্ধিক সম্পদের শুধুমাত্র ভারতের স্কলারশিপ তার একটা ফ্র্যাকশন ডিল করেছে, একটা শুধু ফ্র্যাকশন। আর আবার বলেছেন, and what is extant is only a small percentage of what was once written and known. What was once written and known. সো এখন যেটা আমাদের ভান্ডারে আছে, ওই ভান্ডারটা অতীতে যেটা ভান্ডার ছিল তার একটা ভগ্নাংশ শুধু। আর যেটা ভান্ডার এখনো আমার আছে, ওই ভান্ডারের মধ্যে শুধু একটা ক্ষুদ্র অংশ আমাদের পণ্ডিত এখনো ডিল করতেছে শুধু। সো and we must remember that the scholarship as yet only deals with a fraction of what is still lying extant. And what is extant is only a small percentage of what was once written and known. So this is the treasure we had. Now let me move on to the contemporary and
and universal relevance of IKS. And here, I have to antagonize you to an extent. Perhaps you have never asked or you have never inquired why IKS has been deliberately imposed only on higher educational institute. Why? It has been almost deliberately imposed. Rather, I will be using the word nation has forcefully imposed IKS on India's educated section only. Nation is not proposing to impose IKS on uneducated Indians. Nation is deliberately, consciously, forcefully imposing IKS only on higher educational institute. Why? Why? সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এটা অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য। আমি এক্সপ্লেইন করব। ভারতবর্ষের শিক্ষিত সমাজ, বিশেষ করে অতি শিক্ষিত সমাজ, ভারতবর্ষ থেকে যতটা বিচ্ছিন্ন পৃথিবীর অন্য কোনো জাতির শিক্ষিত মানুষ ততটা তাদের নিজের সংস্কৃতির থেকে এতটা বিচ্যুত নয়। আর এইটা রাষ্ট্র এখন নাও নেশন ইজ অ্যাওয়্যার অফ দিস ফ্যাক্ট। আমাদের ভারতবর্ষের অশিক্ষিত জনসাধারণ ভারতের সংস্কৃতি থেকে বিচ্যুত এখনো নয়, বিচ্যুত হয়েছে ভারতের শিক্ষিত সমাজ। The first relevance of imposing or contemporary relevance of imposing IKS on educated Indians is to reawaken them. There is a hidden agenda to reconnect our educated section with the roots of Indians. কিন্তু এটা কেন ঘটলো? কেন পৃথিবীর মধ্যে এটা অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য ভারতের শিক্ষিত সমাজের? ভারতের শিক্ষিত সমাজের, ফরাসি দেশের শিক্ষিত সমাজ ফরাসি সংস্কৃতি থেকে ততটা বিচ্যুত নয় যতটা ভারতের শিক্ষিত সমাজ ভারতের এভরিথিং ইন্ডিয়ান থেকে অনেক বিচ্যুত। কেন? কেন? এটা হলো আমরা এক্সপ্লেইন করব, কিন্তু তার আগে আজকের থেকে 100 বছর আগেই 100 বছর পূর্বেই শ্রী অরবিন্দ ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেমের হিডেন এজেন্ডা ঘোষণা করে গেছেন। 100 বছর পূর্বেই। এটা তো আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগ শুধু 2020 সালে এটা ইম্পোজ করেছেন। শ্রী অরবিন্দ 100 বছর আগেই the hidden agenda behind Indian knowledge system. And what was that hidden agenda? Sri Aurobindo says in his magnum opus on Indian culture, he says the modern world is still mainly European. Modern world is still mainly European, a world dominated by the European mind and Western civilization. It was his discovery 100 years ago. And he has emphatically says that the modern world is still mainly European, a world dominated by the European mind and Western civilization. We claim to set right this undue preponderance. It was a categorical declaration. Nothing to hide about it. Maharshi says we claim to set right this undue preponderance. Proyojonatirikto gurutto. And in place of that, what we are proposing to reassert, Maharshi says, to reassert Asiatic, and for ourselves the Indian mind.
Indian mind, and to preserve and develop the great values of Asiatic and of Indian civilization. This is the hidden relevance. This is the hidden agenda. Why nation has imposed IKS on you? Almost forcefully imposed on you, because we are not ready to accept European domination. This is 21st century India. We want to reassert the Asiatic and for ourselves the Indian mind, and to preserve and develop the great values of Asiatic and of Indian civilization. So this is the first relevance. You may call it our hidden agenda or our open declaration or our open challenge to the world. We are now not ready to accept European domination. So this is the first thing. Then let me explain why certain class of our Indians are still hypnotized by the Western culture, still hypnotized, still overwhelmed by the glamour of Western culture. Why? It must have some historical background. আমরা একটা কথা স্বীকার করতে হবে, অলমোস্ট সপ্তম শতিকা থেকে দ্বাদশ শতিকা পর্যন্ত ভারতবর্ষ বিদেশি শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন বীর বিক্রমের সঙ্গে। আমরা পরাক্রমের সঙ্গে ইসলামিক ফোর্সের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছি। ইসলামিক সামরিক আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষ সংগ্রাম করেছেন। ইট ইজ এ হিস্টোরিক্যাল ফ্যাক্ট। সপ্তম শতিকা থেকে দ্বাদশ শতিকা পর্যন্ত। বাট ইভেন্চুয়ালি উই হ্যাভ বিন ডিফিটেড। 500 বছর, অর্ধ সহস্রাব্দ, 500 আফটার হিরোইক রেজিস্ট্যান্স অফ 500 ইয়ার্স, যদি এইটা ভারত না হইয়া যদি অন্য দেশ হইতো, কখনোই তারা অস্তিত্বহীন হয়ে যাইত। কিন্তু ভারতবর্ষে এই কথাটাও আমাদের নিউ জেনারেশনকে বলা দরকার। একটা জাতি একটা বিদেশি আক্রমণের বিরুদ্ধে, not 1 year, 2 year, 1 decade or 2 decade, we fought for 5 centuries, for over 5 centuries, heroic resistance, পরাক্রমের সঙ্গে। কিন্তু এইটা আমাদের দুর্ভাগ্য, ওই 500 বছরের সংগ্রামের পরে আমরা পরাজিত হয়েছিলাম। আর তারপরে আবার 1600 শতিকাতে আমরা আবার পরাজয় হলাম, আমরা পাশ্চাত্যের পদানত হলাম। These two historical facts have to be accepted if you want to analyze the causes of self-alienation of India's elite from everything Indian. Let me explain this psychological phenomenon from the writings of one of the great Indian sages who is called Ram Swarup. He says, when two cultures meet on unequal military terms, as the Hindu culture met the West, and earlier met Islam. Why it was unequal military terms? Because militarily we were much weaker than that of British. We were militarily much inferior than that of Islamic military forces. Still, we resisted heroically for 5 long centuries. But eventually, when two cultures meet on unequal military terms, as the Hindu culture met the West and earlier met Islam, it gives rise to grave problems of self-identity. For whom? For the defeated party. And who was the defeated party? We, the Indians, were the defeated party. And
it gave rise to grave problems of self-identity. And then what happens? And when India finally realized that she had lost in a military and diplomatic contest, we lost in military contest in the hands of Islamic forces after resisting it for long 5 centuries, and we lost diplomatically in the hands of British. So when India finally realized that she had lost in a military and diplomatic contest and the British were supreme, then what happened? Then she was overwhelmed. She was means who? Which section of her? It was the educated sections of India was overwhelmed. Maharishi was using the word hypnotized by the glamour of Western culture. Here Ramswarup was using the word overwhelmed only. So she was overwhelmed and filled with a deep sense of inferiority. Deep sense of inferiority. And then he says, under such circumstances, as it usually happened, other non-military forces came into play. And what were those other non-military forces coming into play? He says, different people sought psychological rehabilitation in different ways. Some retired into their cell and became apathetic. A majority made the situation by self-repudiation and wholesale imitation. Self-repudiation means you are not to recognize yourself. So a majority made the situation by self-repudiation and wholesale imitation. And what they did? They disowned their nationhood. They disowned their nationhood and their culture and adopted the ways and attitudes of the victors whom they regarded as their superiors. They saved their self-respect through self-alienation. So saving self-respect through self-alienation. And then Ramswarup says this self-alienation was an important component of the intellectual ferment that followed the British conquest of India. It was very purposive and attacked all strata of the society, particularly the intellectual elites. Now nation is aware of this fact. Even people who eventually came to fight the British politically surrendered to them culturally. This surrender gave rise to what may be called the politics of self-alienation, and fed by many sources, it became increasingly more powerful. Today it seemed to dominate. This politics of self-alienation, cultural self-alienation among educated Indians, and it is dominating the present India. And that is why we are trying to correct this situation. So then why we got overwhelmed? There must be causes, and why I was referring to unimaginably prolific creativeness. Why? Because Maharishi says now, why are a certain class of Indians still hypnotized? Ramswarup was using a very soft word. She was overwhelmed. Maharishi was using the word hypnotized. Maharishi was used, why are a certain class of Indians still hypnotized in all fields by European culture? Why? And why are we all still hypnotized by it in the field of politics? In our Indian politics, nothing is Indian so far. You will find nothing of Indian knowledge system in our political arena. Nothing. Our political system is still
is still a Western system. Still, everything of Indian politics is still mainly dominated by the Western political thought, Western political system. ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে এখন পর্যন্ত ঋষি অরবিন্দের মতানুসার একটাই মাত্র সফল আন্দোলন ভারতবর্ষ করেছিলেন, সম্পূর্ণ ভারতীয় আদর্শ, ভারতীয় শক্তির ভিত্তিতে। আর সেটা হলো ভারতবর্ষের ওই প্রথম দশকের, বিংশ শতকের প্রথম দশকের স্বদেশী আন্দোলন। ওই স্বদেশী আন্দোলন ছাড়া ভারতবর্ষ পলিটিক্যাল ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত ভারতীয় শক্তি, ভারতীয় জ্ঞানের দ্বারা কোনো রাজনৈতিক আন্দোলন করতে এখন পর্যন্ত সক্ষম হচ্ছে না। স্বদেশী আন্দোলন ওয়াজ ফুললি অ্যান ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল মুভমেন্ট। আমি আপনাদেরকে একটা, এই যে ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরার শক্তি, ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরার শক্তি, হয়তো আপনারা কোনোদিন এই কথাটার প্রতি নজর দিচ্ছেন না। 1905 সালের স্বদেশী আন্দোলনের পৃষ্ঠভূমি কি ছিল? বঙ্গ বিভাজন। তখন ব্রিটিশ সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে সর্বশক্তিমান সামরিক শক্তি, আর ভারতবর্ষ তখন একটা দুর্বল জাতি, ভারতবর্ষের কোনো শক্তিই ছিল না। তবু ওই মাইটি ব্রিটিশকে ভারতের স্বদেশী আন্দোলন পরাভূত করতে সক্ষম হয়েছিল। And British was compelled to repel the partition of Bengal. এটা তো হিস্টোরিক্যাল ট্রুথ। সর্বশক্তিমান ব্রিটিশ শক্তি পরাভূত হয়েছিল। আর 1947 সালে ব্রিটিশের কাছে কোনো শক্তিই ছিল না, আর ভারত তখন অনেক শক্তিশালী। কেন তখন ভারতের বিভাজন আমরা রোধ করতে পারলাম না? যদি 1905 সালের বঙ্গ বিভাজন যদি আমরা তখন দুর্বল ছিলাম, যদি রোধ করতে যদি ভারতবর্ষ সক্ষম হয়েছিল, সফল হয়েছিল, আর ব্রিটিশ তখন মাইটি শক্তি, সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে একটা সর্বশক্তিমান শক্তি, তবু ভারতবর্ষ তাকে পরাজিত করেছিল, বঙ্গ বিভাজন বাতিল হয়েছিল। আর 1947 সালে ভারতবর্ষ অনেক শক্তিশালী, আর ব্রিটিশ তখন কিছু শক্তিই ছিল না। কেন? কেন? কেননা 1905 সালের স্বদেশী আন্দোলন সম্পূর্ণরূপে 100%, নট ইভেন 99.9, 100% ভারতীয় জ্ঞান প্রণালীর দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন। আর 1947 পর্যন্ত আমাদের রাজনীতিতে আর ভারতীয়ত্বর কিছুই ছিল না। আর এই জন্য এখন বলা, শ্রী অরবিন্দ বলেছেন, অ্যান্ড হোয়াই আর উই অল স্টিল হিপনোটাইজড বাই ইট ইন দি ফিল্ড অফ পলিটিক্স। কেন? কেন আমরা ওই সময় এতটা অভিভূত, পাশ্চাত্যের প্রতি এতটা অভিভূত কেন হয়েছিলাম? তার কারণটা কি? আর কেন আমি ভারতের এই অফুরন্ত প্রাণশক্তি, অফুরন্ত সৃজন শক্তির কথা বলেছি? কেন? কেননা ওই সময় শ্রী অরবিন্দ বলেছেন, বিকজ দে কনস্ট্যান্টলি স, they means Indians, because they constantly saw all the power, creation, activity on the side of Europe, and all the immobility or weakness of a static, inefficient defense on the side of India. কেন? ওই সময়, ওই যখন আমরা অভিভূত হয়েছিলাম, তখন আমরা ইউরোপীয়দের দিকে সকল রকমের সক্রিয়তা, সমস্ত সৃষ্টি, সমস্ত শক্তি দেখতে পেরেছিলাম। আর মানে ভারতবর্ষের দিকে কি ছিল? all the immobility or weakness of a static, inefficient defense on the side of India. আর এই জন্যে ভারতবর্ষের অফুরন্ত সৃজন শক্তির কথা বলার প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু তারপর কিন্তু এই যে ঘটনাটা, একজন যোগী অনির্বাণের
একটা লাইন যদি আপনারা একটা প্যারাগ্রাফ যদি বুঝতে পারেন, তাহলে ওই যে পাশ্য আর পাশ্চাত্যের সংঘাতটা মূলত কি সংঘাত ছিল, কি সংঘাত ছিল, কেন আমরা পাশ্চাত্যের প্রতি অভিভূত হয়েছিলাম। যোগী অনির্বাণ বলেছেন, যোগী অনির্বাণ বলেছেন যে এই বাংলাতেই প্রতিশ্ব আর প্রাচ্য ভাবনার একটা সংঘাত দেখা দিল। আর এই সংঘাতটা কি ছিল, যে প্রাচ্যের প্রজ্ঞার শান্তি ছিল নির্বীর্য স্তিমিত, তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল পাশ্চাত্যের প্রবল প্রাণ। ভারত তখন দিশহারা হয়ে গেল। এইটাই হলো পাশ্য আর পাশ্চাত্যের মূল সংঘাত। কেন? ভারতবর্ষের তখন অধঃপতনের সময়। ওই যে ভারতবর্ষের অফুরন্ত প্রাণশক্তি তখন আর ছিল না। আমরা প্রাণশক্তি শুধু দেখতে পেয়েছিলাম শুধু ব্রিটিশদের কাছে। এই জন্য আমাদের যেটা শিক্ষিত সমাজ আকর্ষিত হয়েছিল। আর এই জন্যে এখন আমাদের নবপ্রজন্মের সম্মুখে ওই ভারতের অফুরন্ত প্রাণশক্তির কথা বলার প্রয়োজন রয়েছে, ভারতের যেটা ইন্টেলেকচুয়ালিটির কথা বলার প্রয়োজন আছে, ওই ভারতের এই ভারতের বিরাট অধ্যাত্ম শক্তির কথা বলার প্রয়োজন রয়েছে। তাহলে তারপরে কিন্তু শ্রী অরবিন্দ একটা কথা বলেছেন, এই যে কন্টেম্পোরারি রেলিভেন্স, যে কেন আমরা ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেমের উপর এখন এমফেসাইজ করছি, কেন? শ্রী অরবিন্দ বলেছেন, বাট wherever the Indian spirit means Indian knowledge system, but wherever the Indian spirit has been able to attack with energy and to create with eclat, the European glamour has begun immediately to lose its hypnotic power. যেখানে আমরা পরাক্রমের সঙ্গে বিরুদ্ধাচরণ করতে সক্ষম হয়েছি, তখনই কি হয়েছে? দি ইউরোপিয়ান গ্ল্যামার হ্যাজ বিগান ইমিডিয়েটলি টু লুজ ইটস হিপনোটিক পাওয়ার। তার প্রমাণ কি? তার প্রমাণ কি? মহারিষি দুটো স্পেসিফিক ঘটনার কথা বলে গেছেন, দুটো স্পেসিফিক ঘটনার কথা। ঘটনা দুটো কি বলছে? But the seal was put to this work by two events. The first was, he was referring to the theosophical movement. কিন্তু পরে থিওসফিক্যাল মুভমেন্টটা একটা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল, সেটা একটা আলাদা ব্যাপার। কিন্তু প্রথমের দিকে ভারতবর্ষের জন্য একটা কাজ করেছিল, and the appearance of স্বামী বিবেকানন্দ at Chicago। এই দুটো ঘটনা কি বলেছেন? For these two things showed the spiritual ideas for which India stands no longer on their defense. ভারত আর আত্মরক্ষা পরায়ণ নয়। আর এই জন্য শ্রী অরবিন্দ অন্য এক জায়গায় লিখেছেন, ওই শিকাগোর একটা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, তার যেটা প্রপার যেটা সিগনিফিকেন্স হল, ইন্ডিয়া ওয়াজ অ্যাওয়েক not only to survive but to conquer. This was the significance of Chicago. The India was awake not only to survive but to conquer. আর এই জন্য লিখেছেন, for these two things showed the spiritual ideas for which India stands no longer on their defense but aggressive and invading the materialized mentality of the Occident. এই জন্যেই আমরা ওই যে ভারতের অফুরন্ত যেটা ভারতের বিরাট অধ্যাত্ম শক্তির কথা আমাদেরকে জানাটা দরকার। তারপরে কেউ হয়তো কোনো কথা বলতে পারে, যখন আমরা ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরার কথা আমরা বলেছি, আমাকে কেউ হয়তো প্যারোকিয়াল, আমাকে হয়তো কোনো লোক আমাকে প্যারোকিয়াল বলতে পারে, তখন আমাদের বক্তব্যটা কি হবে? এখানে রামস্বরূপ বলেছেন, শুনুন। শ্রী অরবিন্দের লাইটে কি বলেছেন? In this concept there was no parochialism and there was no rejection of any truth the West had to offer. আমরা ওয়েস্টের কোনো সত্যকে রিজেক্ট করব না। তাহলে আমরা কি চেয়েছি? In fact the West could not be wished away and it had to be fully taken into account.
What they opposed, what they means, Vivekananda, Rabindranath, Sri Aurobindo, Bankim, what they opposed was mechanical imitation. What they opposed was mechanical imitation. In place of this imitation, Aurobindo taught what he called assimilative appropriation. We will appropriate everything what could be assimilated in the light of our own Swadharma. We will borrow everything from the whole world, but we will borrow what could be assimilated in our own Swadharma only. So he says, we borrow whatever is necessary, but what we can assimilate and transform in the light of our own Swadharma. Own Swadharma. So this should be our strategy. Assimilative appropriation. Atmasat korana. Amra je kono satyokei nebo. কিন্তু যে সত্যকে আমরা আত্মসাৎ করতে পারবো, we will borrow everything from the whole world, but we will borrow what we can assimilate it in the light of our own Swadharma only. Own Swadharma only. তাহলে কেন ভারতবর্ষ এখনো জীবন্ত? কেন আমাদেরকে এই যে আমরা রিঅ্যাসার্ট করতে চেয়েছি ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরা কেন? শ্রী অরবিন্দ বলেছেন, ইন্ডিয়া অফ দি এজেস ইজ নট ডেড। India of the ages is not dead. যুগ যুগান্তরের ভারত এখনো মৃত নয়। বলেছেন, India of the ages is not dead, nor has she spoken her last creative word. বেদ, উপনিষদ, গীতার মধ্যেই ভারতবর্ষের জ্ঞানের অন্বেষণ নিঃশেষিত হয়েছে না। Because future will be more luminous. এটা স্বামীজিও কি করে বলে গেছেন যে অতীত ভারত থেকে ভবিষ্যতের ভারতবর্ষ অনেক অনেক গুণে অধিক মহিমামণ্ডিত হবে, কিন্তু আমরা এটা কল্পনা করার মতন ক্ষমতা আমাদের নেই। কেননা আমরা ভারতের ওই যে অধ্যাত্ম শক্তি, ভারতের ওই যে বৌদ্ধিক শক্তি, ভারতের যে অফুরন্ত প্রাণ শক্তি, সেই সব সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষিত সমাজের কোনো জ্ঞান নেই, কোনো জ্ঞান নেই। কেন? তারা এভরিথিং ইন্ডিয়ান থেকে এলিনেটেড। বলেছেন, she lives mean India of the ages. She lives and has still something to do for herself and the human peoples. যে সমগ্র জগতের জন্য এখনো ভারতবর্ষকে কিছু করার প্রয়োজন আছে, তার নিজের জন্যও আছে আর সমগ্র জগতের জন্যও আছে। তাহলে একদম শেষে আমি শেষ করেছি, কিন্তু তার আগে তাহলে যদি আপনাদেরকে যদি বলা হয় একটা স্পেসিফিক যে কেন আমরা ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরার বিষয়ে আমরা অ্যাওয়্যার হওয়াটা প্রয়োজন, আর ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরা মানেই বা কি? আমরা তো বললাম যে ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম ইজ এ জেনেরিক ফ্রেজ দ্যাট কভার্স এভরিথিং অ্যাবাউট ইন্ডিয়া, অ্যান্ড when you will be devoting yourself to know about India, you have to know about India's spirituality, you have to know about India's strong intellectuality, you have to know about India's unimaginably prolific creativeness. But by knowing Indian spirituality, by knowing India's strong intellectuality, what we actually want to accomplish. So Maharishi says, this is also the mission of Indian nationalism. So the relevance behind Indian knowledge system is also the mission of Indian nationalism. Both are identical. The mission of Indian knowledge system and the contemporary relevance of Indian knowledge system, both are identical. So if you are asked, what is after all Indian knowledge system? And by studying in Indian knowledge system, what we want to accomplish, Maharishi in a single line he has given the answer. And if I do not know whether
anybody of you are from political science department. I am not aware whether any political theory book have ever dealt with the idea of mission of nationalism. They have defined nationalism. But in my opinion, nobody has talked or written anything about the mission of nationalism. Why we want nationalism? And what is the sense of Indian nationalism? And what is the mission of Indian nationalism? This very mission of Indian nationalism is also the mission of Indian knowledge system. Very specific, to recover Indian thought. To recover Indian thought. To recover Indian character. To recover Indian perceptions. To recover Indian energy. To recover Indian greatness. Why we want to recover all these things? What is the purpose behind? To recover Indian thought, Indian character, Indian perception, Indian energy, Indian greatness. Why? Because, and to solve the problems that perplex the world. যেগুলা সমস্যা এখনো মানব জাতিকে বিভ্রান্ত করেছেন, সেই সমস্যাগুলাকে ভারতবর্ষ সমাধান করতে চায়। This is the sense of India becoming Vishwaguru. We want to solve the problems that perplex the world, but in what manner? We cannot hope to solve world problems in Western way, because we have our own Swadharma and Swabhava. And that is why Maharishi says, and to solve the problems that perplex the world in an Indian spirit. We cannot hope to solve world problems through Western spirit, by Western spirit. That is their agenda. That is the decree on them. But if we want to solve the whole problems of human race, we have to solve it in an Indian spirit and from the Indian standpoint. So this is the relevance or essence behind Indian knowledge system. This is the agenda or essence behind India becoming Vishwaguru. We do not want to become another Hitler. We do not want military power to persecute 60 lakhs of Yehudis. We want power, we want unity, we want freedom, we want knowledge, not to persecute anybody or any nation, not to dominate any nation, but to solve the problems that perplex the whole world. But in an Indian spirit and from Indian standpoint. And this is, in our view, Maharishi says, is the mission of Indian nationalism. So what is the mission of Indian nationalism? To recover Indian thought, to recover Indian character, to recover Indian perception, to recover Indian energy, Indian greatness. Why? Because we want to solve the problems that perplex the whole human race. And this is the mission of Indian nationalism. And this is the sense of India becoming Vishwaguru. We do not want to become another Hitler. We don't want to be like America. We don't want to be like Trump. We want to become Vishwaguru. And that is why we are deliberately, consciously imposing, advocating for Indian knowledge system and imposing them on India's elite. So let me sum up.
So then what we have already defined IKS and what is India's three power. So we have already discussed ambit of IKS. We have already discussed time dimension of IKS, and we have also discussed the distinction between IKS and that of Indology. Now, what is then the relevance and contemporary and universal relevance of Indian knowledge system? So, to awaken the young India, towards the profoundest Indian wisdom in various aspects of life, as well as to reconnect the intellectual elite. So these are the two hidden agenda. Why we are imposing IKS? To awaken the young India towards the profoundest Indian wisdom in various aspects of life, as well as to reconnect the intellectual elite who are alienated culturally, with the roots of Indianness. But how? By removing from their consciousness the hypnotism of European culture, the overwhelmingness with the victors, the inferiority, the apathy towards their own culture and civilization, the habit of self-repudiation and the wholesale imitation to save self-respect. But by how? By eradicating the root causes of India's downfall. Reawakening the educated India with our profound knowledge in all fields of life. But for why? For the triumph of Indian nationalism. For reasserting Indian values and spirit, for our own very survival, and for solving the problems that have been perplexing the world. So these are the four goals. For the triumph of Indian nationalism, for reasserting Indian values and spirit, but for why? For our own survival and for solving the problems that have been perplexing the world. And what will be the modus operandi? By eradicating the root causes of India's downfall, reawakening the educated India with her profound knowledge in all fields of life. So these are the purpose. So then let me conclude with one sentence from the Vivekananda's writing. He says, up India, and conquer the world with your spirituality. Up India and conquer the world with your spirituality. With this, let me conclude my first session. Thank you.